캐나다 동쪽 끝에 위치한 항구 도시 세인트 존스. 크리스마스 시즌이 되면 이곳으로 통하는 관문인 세인트 존스 공항 곳곳에는 크리스마스 트리와 함께 얼굴을 가린 인형들이 눈에 띕니다. 머머라고 불리는 사람들을 꾸며놓은 이 인형들은 캐나다 다른 곳에서는 보기 힘든 괴이하고 재미있는 뉴펀들랜드의 겨울 풍경 중 하나입니다. 뉴펀들랜드는 태평양을 건너 북미 대륙을 횡단하여 캐나다 동쪽 가장 끝에 자리 잡은 섬입니다. 유럽에서 보면 대서양을 건너 가장 먼저 나타나는 땅으로 일찍부터 중요한 대구 어장으로 잘 알려져 있고 독특한 뉴펀들랜드 영어와 문화를 오랫동안 간직해온 곳으로도 알려져 있습니다. 이곳의 여름은 아름답지만 그만큼이나 춥고 긴 겨울을 지내야 합니다. 눈도 많이 내리고요. 이곳 뉴펀들랜드의 오랜 전통인 머머링은 뉴펀들랜드 사람들이 긴 겨울 동안 지내오던 풍습입니다. 머머링은 지금도 크리스마스 시즌이 되면 뉴펀들랜드 곳곳에서 행해지고 있습니다. 우리는 길에서 머머링을 하는 사람들을 만날 수 있었습니다. 현재 뉴펀들랜드에서 크리스마스 시즌에 행해지는 머머링 가운데 가장 주목할 만한 것은 9년째 지속되고 있는 세인트 존스 머머스 페스티벌입니다. 오늘은 머머스 페스티벌이 열리는 날입니다. 이른 아침부터 잔뜩 치장한 사람들이 여기저기서 모이고 있습니다. 머머링에 참여하는 사람들은 자신의 정체를 쉽게 들키지 않기 위해 집에서 흔히 사용하는 물건들로 얼굴을 가리고 몸매를 숨기기 위해 잠옷 속에 옷을 채워놓고 속옷을 겉에 입고 치마로 몸을 가리기도 합니다. 이렇게 몸을 숨겨 누가 누구인지 알아볼 수 없게 만드는 것이죠. The big thing is we're covering our face, so that That's the important thing. you're meant to be a bit of a surprise. Who are you? But I have holes in mine because I had it from my kids last year and they needed holes. And other than that, I've got a bra because every mummer needs to have. You need to have a bra somewhere in your costume. Right. That's an important part. Yeah, but having your face covered up, and usually you need to have a stick or something to make a bit of music, but we forgot that this morning. 자신의 신분을 숨긴 채 집집마다 방문하여 장난을 치고 때로는 상대를 위협하거나 위협하는 척을 하기도 하는 머머링은 상호 간의 신뢰를 확인하는 일종의 의식이었습니다. 사람들은 정체가 발각되고 나면 술과 음식을 대접받고 음악을 연주하고 놀았지요. 하지만 유쾌한 장난과 실제 위협 사이의 미묘한 경계에서 이루어지는 머머링은 종종 도가 지나쳐 싸움으로 번지기도 했습니다. The tradition of mummering has a long and colorful history in Newfoundland, and quite often it was associated with violence. Right. It was a time of year when people could disguise themselves. They might have a bit too much alcohol to drink, and if you had had an ongoing disagreement with something with a person in the year, you might use this opportunity to hit them with something and get away. And there were a lot of attacks that happened in the 1800s. And in the 1860s, there was a man by the name of Isaac Mercer who was attacked by a group of mummers in a town called Bay Roberts, and he was killed. And at that point, the government said, okay, this tradition has gotten uncontrollable, and so we are going to try to legislate it. At first, they tried to make mummers register with a number. That didn't work, and so the year later, they banned it. They made mummering illegal. And in the 1990s, the law was reversed.
So for 130 years, it was illegal. And many people think it still is illegal in Newfoundland, but you can go out mummering safely today without fear of getting arrested. 아이가 손에 들고 있는 것은 어글리 스틱이라고 불리는 것입니다. 머머스들에게 빠질 수 없는 소품인데요. 나무 막대기에 신발을 달고 머리를 달고 소리가 나도록 병뚜껑으로 장식을 합니다. 이날 우리는 할머니가 손자에게 어글리 스틱을 흔드는 방법을 알려주는 모습을 볼 수 있었습니다. 어린아이들은 자연스럽게 머머링을 배우는 것이지요. An ugly stick is a percussion instrument. It's a stick that has bottle caps or washers, little pieces of metal that will jingle together. It's just a way that people use to make noise. It's more of a noise maker than a musical instrument. 준비를 마친 머머들은 퍼레이드를 위해 밖으로 나갑니다. 드디어 머머떼들의 퍼레이드가 시작되었군요. 지금은 뉴펀들랜드를 대표하는 축제가 된 머머스 퍼레이드는 약 10여 년 전쯤 시작되었습니다. 메모리얼 대학에서 민속학을 공부하던 라이언 데이비스는 뉴펀들랜드의 과거 머머링이라고 하는 독특한 풍습이 있었다는 것을 알게 되었고 이를 재현해 보기로 하였습니다. The festival started when I was a student at the university studying folklore. We decided we wanted to come up with a festival to celebrate Mummering, which is a tradition here that is not as popular as it used to be. And now that was 9 years ago, and it's been getting bigger and better every year. Great. And so Ryan just had this idea of having a mummers parade and hoping, a couple of dozen people would show up. He had, I think, 300 or 400 people show up to the first one, and it's not just the mummers. Like we get a lot more spectators. Like people just opening the doors and just hanging out on the streets, and just like even just now, the street was just lined off with spectators. Right. 처음에는 사람들 몇 명만 모여도 재미있을 것 같다고 생각하여 친구들과 함께 포스터를 붙이고 홍보를 하였는데 퍼레이드 당일이 되자 현장에는 생각보다 많은 사람들이 나와 있었다고 합니다. 이 작은 행사, 머머스 퍼레이드는 이 지역 사람들이 오랫동안 잊고 있었던 기억을 끄집어낸 것이지요. 이렇게 일회성으로 끝날 뻔했던 이벤트는 매년 수백 명의 머머떼와 창문을 열고 환호하는 구경꾼들과 함께 뉴펀들랜드를 대표하는 축제로 9년째 지속되고 있습니다. 머머떼들 사이사이에 말무리 모양이 보입니다. 이것은 하비오스라고 불리는 것인데요. 뉴펀들랜드 사람들은 크리스마스 시즌에 아이들에게 착한 아이에게는 산타클로스가 찾아오고 그렇지 못한 아이에게는 하비오스가 찾아와 벌을 준다고 이야기하였습니다. 오늘날 하비오스는 머머링의 중요한 상징이 되었습니다. Maybe we'll start with the hobby horse. So the hobby horse is today kind of a giant folk puppet almost. It's the head of a horse with a movable jaw, and the jaw kind of moves up and down and claps together. In Newfoundland, the typical hobby horse that you will see is a horse's head with a stick that holds the head up, and then a string that moves the jaw up and down, and then a blanket, and then a person gets under the blanket and holds the stick. Sometimes more than one person can get under it. And this is an old tradition. The hobby horses, the first hobby horses we know of in Newfoundland came in the 1500s. Today, the hobby horses are made out of wood or cardboard, but originally it would have been an actual skull of a horse. And when we started the Mummers Festival in 2009, we wanted to reinvigorate this tradition of hobby horses. So Ryan Davis, who works for the festival, he and a group of people came up with a
a pattern for making hobby horses out of cardboard. It's way easier to make hobby horses out of cardboard than it is to use an actual horse's skull. So now we teach workshops and we teach people how to make hobby horses, and it's a way of getting young people engaged in the tradition and keeping that tradition moving forward into the future. But the idea was that we would introduce a new generation to this tradition, teach them how to dress up as a mummer, and educate them, hope then that they would then go out after the parade, after the festival, and continue mummering on that more informal, personal level. 이러한 노력 덕분인지 크리스마스 기간이면 집에서 머머링을 하는 아이들을 어렵지 않게 볼 수 있습니다. Guess who everybody is? Like, Weird things saying that knows. Are you guys murmuring? I think I know who this one is. I think we're related. Oscar, Kaya, Sarah, and Samuel. What? Hey. How did you guess that? Guys, you're supposed to unveil. Okay. Take off your helmet. Samuel. It's over. 머머링의 마지막 순서는 스커프 앤 스커프입니다. 본래는 전체를 드러낸 머머들이 춤을 추고 노는 순서인데 머머스 페스티벌에서도 퍼레이드를 마친 머머들이 음악에 맞춰 다 함께 춤을 추는 것으로 행사를 마무리합니다. Thank you, Jamaican. All of a sudden, I find at this event, no one's a stranger. You can talk to anyone. Right. You can hook arms and dance with somebody. There's all the rules of everyday life disappear, and we get to all like have a party together with people that we are meeting for the first time. It's like a totally different world, just for an afternoon. Well, I mean, I'd just be curious to know if people in South Korea do foolish things like this. Do they? Oh yeah? Well, then I would like to invite the people from South Korea to come here and come for a mummer and put on their best mummer's gear. Love me, my mummers.